Babogedi ba ditaba tša leleme la Sepedi le ba DTT ke nako ya gore re lesolele madireng a letšatši re a lamogela re gaša go tšwa Studio 10 re thoma pele ka tšeo di tantšego šedi. Mokgatlo wa ANC o sola tlhaselo ya a mangwe a maloko a yona tiragalong ya mmušo ka Kwaqeza ka Nongoma ka Leboa la KwaZulu-Natal. After ascertaining these facts about Mr. Mbogo, I immediately phoned the acting premier of Northwest. Tona ya kgoro ya merero ya selegae ngaka Aaron Motsoaledi o reta tumelelo ya mopresidente Cyril Ramaphosa ya gore lekala leo le kgethilego la dinyakišišo le phuruputše phoko ya dikgopelo tša mangwalo a go ba ka nageng. Bona Bobo ka barwa ga Bobo fela ba sireletsa ka morago mo tsereganyare ba rekeno Dipapading TX Galaxy e fetetše go di quarter final tša sebjana sa Nedbank morago ga go papatla sehlopha sa ABC Motsepe D General ka tše tharo go lelang kgokolo. Batho besho re a le amogela ke swere tsela le mošomi mmogo Triforce Ntswelengwe. Moetapele wa EFF Julius Malema o sotše seemo sa mebasepala ya ka Free State nakong ya ge mokgatlo o tsebagatša lenaneo la ona la dikgetho la province ka Zamdela Multipurpose Center ka Sasolburg ka Free State. Malema o latofaditše tonakgolo ya Free State Mqolisi Tukwana ka go palelwa ke go kaonafatša mebasepala nakong ya ge e sale molekgotlaphethiši wa kgoro ya pušo tirišano le merero ya setšo. Malema o re bontši bja mebasepala bo šaletše morago go lefela mafapha ao a fapafapanego. Azapo e laeditše manyami morago ga go senywa ga billboard ya bona ya go bapatša mokgatlo gore o kgethwe ka bogareng bja toropokgolo ya Johannesburg. Billboard yeo ya dimitara tše 12 e hlahlašitšwe diiri tše mmalwa morago ga gore e bewe. Mopresidente wa mokgatlo Nelvis Kameka ga mmogo le maloko a mokgatlo ba etetše lefelo leo pijana le hono. O boletše gore ba ka se dumelele bao ba tšago tshepetšo ya dikgetho tšeo di lokologilego go bantšha tseleng. Kakema o re ba butše molato maphodiseng gape ba tsebiša IEC. O mongwe wa mekgatlo ya kgale ya tokologo ka Afrika Borwa Azapo gape yeo e tsebeago ka mokgatlo wa Stephen Bantu Biko e thakgotšwe mengwaga ye 40 ya go feta. Nakong ya mmušo wa kgethollo mokgatlo o ile wa iletšwa go tšea karolo ya sepolotiki bjala ka ye mengwe fao o ile go wa gapeletšega go šoma ka sephiring. Ka morago ga go phenkgišanela dikgetho lekga la mathomo ka 1999 thekgo ya ona ile ya tšwela pele go atlafala. Mokgatlo o phatlaladitše dipoto tša go kwalakwatša lesolo la dikgetho tša lenyaga efela ka morago ga diiri tše 24 di ile tša senywa le go tlošwa ka toropongkgolo ya Johannesburg. There are political forces in this country who think they own this country, who think they own this democracy, who think they own the governance of this country. Moetapele wa mokgatlo Nelvis Qekema o re se ke seka sa go hloka tlhompho ya tshepedišo ya demokrasi. The electoral thuggery that has taken place here is not an attack against Azapo alone, but against the entire electoral democracy. Qekema o re ga makatšwe ke boganka bjoo o nganga ka la gore tshepedišo ya dikgetho ka nageng e a belaetša. When the elections end, the term ends and there's a new election. When that election begins, it begins with the strongest of the political parties, the biggest of the political parties, and the wealthiest of the political parties. Azapo e tla thakgola sengwalwa sa ditshepišo tša dikgetho bekeng ye e tlago ka Sontaga ka Burgersdal ka bodikela ba Johannesburg.
Mopresidente wa mokgatlo o moswa wa dipolotiki wo o sa tswago go hlongwa wa South African Rainbow Alliance, Colin Makhubele o re mokgatlo wa gabo o tla tlosha ditheo ka moka tša mmušo go hlola dikgoba tša mošomo ge o ka kgethwa go ba mmušong. Makhubele o tsebagaditše ditshepišo tša mokgatlo wa gagwe ka stadium sa Mtavula ka ntle ga Malamulele ka Limpopo. Sara e tla phenkgišanetša dikgetho ka karetšo ka Limpopo le Gauteng. Mokgatlo o nago le dikgwedi tše 4 o hlomilwe ke leloko la peleng la COPE yo gape a šomilego bjalo ka spikara sa lekgotla theramolao ka toropong ya Johannesburg, Colin Makhubele. In order for us to turn around the economy, bring in investment, we need the growth policies that are business friendly, that are going to attract investment. So that's what you can expect under G, the growth. E, we are going to talk about how we're going to create employment. We anticipate to create 5 million jobs in the first year of office within 12 months. We want to increase the grants to counter the high cost of living. Our gogos, our men, our single men out there, and also our students and children out there, they need assistance. Because of the high unemployment, we are going to increase the Bagogos grants to 3,000. We have the unemployed single men's grant that we are going to give to those that are caregivers. We also want women to win. Women, are, especially single women, they are going to get a grant for domestic assistance. Go sa le bjalo balatedi ba rile. I am very hopeful that they'll get a seat because not many parties have a woman as a leader, and I think that's something that South Africa needs. We need a change. I'm expecting a whole lot of implementation, action, and less promises. And I'm expecting a lot of community work, for the people, and a whole lot of service. 100%, it is so possible. I am so positive about it because it's the first time we're having a woman, a female face. Ditaba di tšwela pele. Mokgatlo wa ANC o sola tlhaselo ya ba bangwe ba maloko a yona moletlong wa mmušo ka Kwaqeza ka Nongoma ka Leboa la KwaZulu-Natal. Tlhaselo ye e latela moletlo wa segopotšo wa go hlompha Kgoši Dinuzulu ka Qetšwayo mo go bego go na le mopresidente Cyril Ramaphosa le kgoši ya setšhaba sa AmaZulu Misuzulu ka Zwelithini. Go hloka pukwana ya boitsebišo go ka hlakahlakantšha bophelo bja motho go ka dira gore o se hwetše ditirelo tšeo di abiwago ke mmušo, ditirelo tša mašeleng, go palelwa ke go hwetša mošomo le thuto. Sehlopha sa badudi ba Thula Mahashe ka Bushbuckridge Mpumalanga ba ipiletša go kgoro ya merero ya selegae go lokolla dipukwana tša bona tša boitsebišo go gononwa gore ba ke ba hweditšego dipukwana tšeo ka bomenetša. Wo e be le mogwanto wa go epelaetša ka dipukwana tša boitsebišo. Badudi ba re dipukwana tša bona tša boitsebišo di ile tša tlošwa lenaneong la kgoro ya merero ya selegae gore di se hlwe di šoma mengwaga e tshela ya go feta. Batswadi ba re gabjale ba palelwa ke go direla bana ba bona ditifikarata tša matswalo. My issue here is an ID because ever since my mother doesn't have an ID, it's not simple for me to get an ID. So it's been 4 years. I finished matric on 2020. It was 2020, but I have nothing to do because I don't have an ID. Bontši jwa baswa tikologong ye ga bana dipukwana tša boitsebišo gomme seo ga se ba dišediwela. We have a lot of children that they don't have an ID. They are at school. Most of them, they complete matric and they don't have something to do. There is nowhere they can go. So we need Home Affairs to help them get IDs. Kgoro ya merero ya selegae e begile gore e tseba ka bothata bjo e fela le go le bjalo badudi ba re a go seo se dirilwego go rarolla bothata bjo. We have engaged the Minister of Home Affairs has view. As long as they promise that they will assist them. But until today, that's why we are here today, because we don't see any action that taken by the government.
pijana ka January kgorotsheko ya godimo ka Pretoria e tsebagaditše gore go tlošwa ga dipukana tšeo lenaneong la kgoro ya merero ya selegae go be go sa elane le molaotheo. Go ya ka kgoro, tshepedišo ya go buša dipukana tšeo go lenaneo la kgoro ya bona di gare e tšwela pele. Go begwa ge badudi bao ba amegago ba šetše ba filwe mangwalo a go ba tsebiša ka semo. Ge le badudi ba thula mahaši ba re ba nyaka gore kgoro ya merero ya selegae e potlakiše tshepedišo yeo. Tona ya kgoro ya merero ya selegae Dr. Aaron Motsoaledi o laeditše kgotsofalo ka tsebišo yeo e dirilwego ke mopresidente Cyril Ramaphosa ya go dumelela ba Special Investigative Unit go nyakišiša ditabana tša go amana le dikgopelo tša visa ka kgorong ya ditirelo tša selegae. Sephetho se se latela morago ga dipego ka ga modudi wa Zimbabwe Kudakwa Mpofu yo a lwantšhanago le go bušetšwa nageng ya gabo morago ka Zimbabwe ke kgoro ya merero ya selegae morago ga ditatofatšo tša gore o hweditše lengwalo la go ya go ile la bodulo ka Afrika Borwa ka bomenetša. Motsoaledi o tiišeditše bomenetša bja tumelelo yeo ya bodulo ya Mpofu. Go sa le bjalo, tona o boletše le ka segwera Tshwarelo tona o boletše le ka sengwalwa seo se lokolotšwego ke kgoro ya gabo go ya go bahlankedi ba taolo ya mellwane ka ga magato a maleba ao a swanelago ke go tšewa ge modudi wa dinaga di šele a sa hlomphe melawana mellwaneng. After ascertaining these facts about Mr. Mbobo, I immediately phoned the acting Premier of Northwest, Mr. Nonomaloyi. And to the credit of the Northwest government, he told me that Mr. Mbofu has already been suspended by the government of Northwest on learning about these facts. However, ladies and gentlemen, there are several issues that did not sit well with me as the minister. Number one, why did Home Affairs officials who picked up this matter not open a police case immediately as soon as they come across this fraud, and also make an attempt to get this fraudulent document from Mr. Mbofu? Komiti ya Palamente ya Dipapadi, Bokgabo le Setšo e šiwa ke nako leselong la yona la go hloma Pan South African Language Board. Komiti e dirile molokoloko wa diteko tša go botšišiša bakgopedi ba mošomo sebaka sa matšatši a mararo go tloga ka Labohlano. Bakgopedi ba mošomo ba 25 ba hlaotšwe efela ba kgonne go botšiša ba 24 ka ge o tee a ile a ikgogela morago. Diteko tše tša bakgopedi ba mošomo di latela morago ga gore sebaka sa poto ya bjale se fihle mafelelong mathomong a kgwedi. This process, it was a very tedious process, but you know, we interviewed 24 candidates instead of 25. One candidate excused herself because said is doing a lot of work and in other boards. The outgoing board, it's ended this beginning of March. So surely we cannot stay there without a board. Go letetšwe gore kgopelo ya peila ya banna ba bahlano bao ba latofatšwago ka polao ya naletšana ya mmino Kinan aka Forbes le mogwera wa gagwe Tebello Tips Motswane e thomološwe gape ka kgorongtsheko ya Durban ya magistrata go sasa. Yo mongwe wa ba latofatšwa Lindokuhle Mkhwanazi o boditše kgorotsheko gore o ile a tlaišwa ke maphodisa le go gapeletšwa go ipolela gore ke yena a bolailwego bobedi bjo. Ba latofatšwa ba lebagane le melato ye 12 yeo ya karetšago polao, go rulaganya polao, go swara dithunya le dikolo tšeo di sego molaong le go swara mokgobo wa tšhelete yeo go sa tsebego gore e tšwa kae. Kgorotsheko ile ya theeletša dikgopelo tša peili ya balatofatšwa ba babedi Lindokuhle Mkhwanazi le Sisanda Edimieza ka ge ditokomane tša peili ya balatofatšwa ba bangwe ba bararo di be di sa felela. Bohlatsing bja gagwe bo bohlatsitšwego ke ramolao wa gagwe
Mokgwanazi o ile a latola gore ga seabe le seabe polaong ya AKA le go bolela gore o gapeleditše go ipolela gore o bile karolo ya leano la polao. Mokgwanazi o sa emetšwe ke ditatofatšo tša polao go swara sethunya le dikolo tšeo di sego molaong molatong o mongwe. They were demanding me to make a confession statement to the murder of a well-known musician, Mr. AKA, instead of Kunene matter for which I had been arrested. Nakong ya go dira boikano, Moyeza o boletše gore molato wa mmušo kgatlhanong le yena o be o teka-teka. E fela go dumela gore Moyeza o ile a letša mogala maga a mabedi a le mmileng wa go tšwa Florida letšatšing la bošula bjong. The person appearing to be pointing what appears to be a firearm at Mr. Forbes is clearly masked and small or short in stature, as speculation grows as to whether the alleged gunman is indeed a small female. Tatago AKA Tony Forbes o rona le kholofelo ka kgatelopele ya borramolao ba mmušo molatong wo. I think the fact that there was 800,000 rand that was paid for this again just further supports the view that there was some serious resource put to work to make this happen. Setsebi sa molao se re kgorotsheko e tla swanela ke go ela tlhoko maemo a ikgethilego ga e ba e tla tša sephetho sa go logolla bagononelwa ka peili. On the balance of probabilities, the court must look at his exceptional circumstances, balance that with the interest of justice, and see if the court can admit him to bail. Go sa le bjalo botšhotšhisi ba bosetšhaba ka KwaZulu-Natal bo re molaodi wa bosetšhaba moadvokata Shamila Batoyi o saenile ditokomane tša go buša bagononelwa ba bobedi go tšwa ka Eswatini. The NPA is being guided by the Extradition Act. As it stands now, the NDPP has signed the relevant documentation and that has been forwarded to the Department of Justice, which is the central authority. Kgopelo ya bail e tla tšwela pele go SASSA ka mošupologo. Mokgatlo o sa dirego letseno wa Judges Matter o re moahlodi wa kgorotsheko kgolo Chifiwa Maumela a ka lebana le go rakwa mošomong ke lekgotla la boitshwaro bja boahlodi le ka go hwetšwa gore o na le molato. Maumela o fegilwe kgweding ya June ngwageng wa go feta morago ga dillo tša gore o diega go ruma melato e mmalwa. Go letetšwe gore moahlodi Presidente Dunstan Mlambo yo a tsentšitšego ngongorego kgatlhanong le Maumela e be wa mathomo wa go fa bohlatse pele ga lekgotla la boitshwaro bja boahlodi ka mošupologo. Ngodiego e kgoreletsa bosiamisi. Ntlha e bakile gore Komishene ya Ditirelo tsa Bosiamisi JSC ise moatlhodi wa kgotlatshekelo kgolo Chifiwa Maumela kwa kgotleng ya maitsholo a baatlhodi JTC mabapi le tiego ya go konosetsa dikgetsi tseo a di sekisang. Moatlhodi Maumela o na le melato e le 24 e saletseng kwa morago ya magareng ga 2012 le 2022 fa moatlhodi Dunstan Mlambo a ne a tlhatlhela ngongorego kgatlhanong le ena. Le fa Maumela a konoseditse dikgetsi tseo tsotlhe, JTC e santse tlhoka go batlisisa dintlha tsotlhe. From the side of the litigants, we have someone who's going to say, I'm waiting for this court to decide my matter, and by the time it decides, I may not even be alive. By the time it decides, the person who's supposed to pay me may not be even alive or have the ability to pay me anymore. So it makes the judgment, which is going to be issued years later, not what the papers is written on because it can't be effective. So I think what the JSC is doing and the whole notion is to say, we want to make sure that every single judge who is employed in South Africa understands the importance of making sure that judgments should be there. Moatlhodi Maumela o latofadiwa ka go diegisa dikgetsi ka magareng ga ngwaga le ngwaga di le pedi fa dipeelo e le gore morero wa semolao o tshwanetse go konosediwa mo dikgweding di le 3. Le a konoseditse dikgetsi tseo mokgatlo o seng wa lotseno NPO Judges Matter wa re tiego ya go konosetsa ditsheko e ka lebisa kwa goreng Maumela a tlosiwe mo tirong ntle le ditshiamelo fa ka bona molato. Judge Maumela is accused of taking too long to deliver judgment in not one or two cases, but several cases over a long period of time, over several years. So that is where the misconduct moves from the second category of non-impeachable misconduct to the highest category, which is the impeachable misconduct. That is because it looks like there is a pattern of misconduct where he has not been able to deliver judgments, and these judgments have been
building up for some time. ngongorego kgatlhanong le maumela e tlhatlhetswe ka nakong e neng e le moatlhodi mo tshekong e neng e ngokile kgatlhego thata ya polao ya motshwaradino wa maloba yo gape e leng mokapteni wa Bafana le Orlando Pirates Senzo Meyiwa. NPO Judges Matter e tlhalosa go ya pele seo se solofetsweng kwa kgotleng ya maitsholo a baatlhodi beke eno. This week, the Judicial Conduct Tribunal will first hear evidence from Judge Mlambo, who filed the complaint. Then they will deal with the evidence from Judge Maumela himself. And then they will then hear legal argument. And then at the end, they will file a report with the Judicial Service Commission. And the Judicial Service Commission will either say the misconduct has been proven and he's guilty, or he's not guilty of gross misconduct. And then the Judicial Service Commission will decide if they accept the recommendation of the Judicial Conduct Tribunal or they reject it. If they do accept it, then they may possibly recommend that he be impeached and removed from office. Le ga go le tlhaelo ya baatlhodi mo Gauteng le kgaogo ya tlamelo ya motlakase e leng tseo di lebisang kwa tšhalelong morago ya tiro baitseanape ba re ga gona maipato a go ngodiegisa tsheko sebaka sa ngwaga. Offense Stimo, SABC News, Johannesburg. Dipapading TX Galaxy e fitetše go di quarter finale tša phadišano ya sebjana sa Nedbank. Batho ba sefoka ba sebjana sa Nedbank ka 2019 ba šašarile sehlopha sa ligi ya ABC Motsepe D-General ka dino tše 3-0 ka Bloemfontein mathapameng a lehono go ikhweletša sekgoba go tše seswai tša mafelelo phadišanong e. Mahlo ke diala ga je sa motho. Allez, va pegar Sejana, c'est Arbore Peleke. Side of approach things, they've kept TX Galaxy relatively quiet. Although, as I say that, there's a goal, and it's his earliest goal of the season for Serd Ramovic. Kokota Piano is his name. Bobo, Abarwa, Koka Bobo, Fela Sina Takomara, Homasera Yare, Barekeno, Spiwe Matangu. Maberetes creating an opportunity here. Oh, the header's just wide. That would have lifted the stadium. Starting to become streetwise as a result of that. Nurkovic putting his man under a lot of pressure, but that's good defending in the end. And back to the goalkeeper, Flalele, who's shown plenty of promise, although he makes a terrible mistake. Just as I say that, talk about commentator's curse. While Klompor wanted a third goal, there is the third goal, and it's the substitute death here as Khadebe takes it forward, and the referee, I think, decides. Olani Quinda blows his final whistle. It was not. Papadi magareng ga Mamelodi Sundowns le Maritzburg United e emišitšwe ka mabaka a maemo a boso le patlelong la Lucas Masterpieces Moripe ka Pretoria. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go sasa. Go latela kakanyo ya maemo a boso, thobela.